students, welcome to the LaExcellence IAS Academy. I am Rashmi and let us analyze today's Hindu newspaper analysis, and these are various important articles for your mains perspective. Especially in the first page you will be seeing Hindu newspaper nalliruvanಥ first page nalli ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ India's US deal, trade deal that will be going to held before July 9. July 9th ಒಳಗಡೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೀಲ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ SCO ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ they have given this article. And the next one is trilateral agreement. The China, Pakistan and also the Bangladesh. Recently there was a trilateral agreement between those countries. How it is impacting on India? Negative agi henga impact agtade anta heli let us analyze that in detail. Firstly, let us analyze the first article, that is India trying for US trade deal by July 8th deadline. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಟ್ರಂಪ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಟ್ರಂಪ್ 2.0 ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ದ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್, ದೆನ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪೋಸ್ ದಿ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್. April 2nd ಇಂದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದ ಟ್ರಂಪ್ ಡಿಡ್, he extended all that import tariff after 3 months. 3 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ನಾವು ಟಿಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಅಂತ ಟಿಲ್ ಜುಲೈ 8th ವರೆಗೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ಗಳನ್ನ ಹೇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ July 9th ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಲೈನ್. ಟಿಲ್ July 8th ವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. If any of the country they wanted to have the close deal with the USA, they can do that. But if there is no kinds of the agreement with the USA, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ whatever that announced tariff was being imposed in April 2nd, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. Then again it will be implemented from July 9th. That was regarding the issue was going on. But India ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ India has already imposed round about 52% of the tariff for US goods. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳೇ, ಫ್ಯೂ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ USA ದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳು. See some of the goods, let me show you. I think this is India and this is America. Okay. See, when this USA, they wanted to export the goods for the India. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ 52% ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಫಾರ್ US. ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳು, ಓಕೆ, ದರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ದಿ 52% ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಫಾರ್ US. 52%. Okay. Think that. Let me give one example for you. See. Think that it is a steel ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay. Especially ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು 1 kg ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 1 kg ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 80 rupees ಪರ್ kg ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ at 80 rupees per kg ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, in order to save these domestic manufacturers, what the government of India has did, it has imposed 52% tariff for USA steel manufacturers.
USA steel manufacturer, if they wanted to export for India, or yes, they should give 52% of the tariff. They should pay 52% of the tariff for government of India. Yes, 80 rupees ge 52% ಅಂತಂದ್ರೆ around about 120 rupees, 121 rupees ಆಗಬಹುದು per kg. 120 rupees per kg ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ then the Indian customers, they don't try to buy this kinds of steel. Obviously they will purchase this one in order to save the domestic manufacturers. That is why the government of India have imposed certain tariff for few goods that is exporting from US to India. But now Trump administration main ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ 52% tariff ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ counter attack ಆಗಿ we will also put the tariff ಅಂತ ಹೇಳಿ, we will also impose the tariff. ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ it is 26%. It is 26%. If the Indian manufacturers, they wanted to export the goods, for USA, now the Indian manufacturer should pay 26% tariff for USA government. See, that was the counter attack given by the Trump administration during 3 months back. 3 months back ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. Now ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ there was a negotiation is going on between India and USA. ಎಲ್ಲಿದೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್? The deadline is July 8th ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Before that deadline ಏನು ಅಂದ್ರೆ they wanted to have few agreements, mini agreement ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ between India and USA. This is regarding this article. The team of negotiations from India has been in the US for at least 2 days to conduct final negotiations for a mini trade deal. ಒಂದು ಮಿನಿ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು dignitaries, they have went for the USA for having the talk discussion regarding the trading deal. Deadline ಏನಿದೆ July 8th ಅಂತ ಇದೆ. And let us see what the issue and also what is the purpose of having this agreement ಅಂತ ಹೇಳಿ. And along with that, see, ಬಿಫೋರ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ನ ಹೇರೋಕಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವೇನಾದ್ರೂ USA ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಅಂತ ಇದ್ರಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಪೇ ದೆಮ್ 26%. ಐ ಮೀನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಪೇ 26% ಫಾರ್ ದೇರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ USA ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈ ತರ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು reciprocal this kinds of before the reciprocal tariff imposed by the USA, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿನಿ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಏನೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಎರಡು ನಾವು ಒಂದು USA ಗೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ದಿ cow's milk. USA ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ the cow's milk is having increase in the production there, and these owners of the manufacturer regarding the cow's milk ಆಗಿರ್ಬೋದು, they wanted to export that cow milk for the Indian market. ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಚೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪನ್ನೀರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ದೇ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ 52% ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾರಿಫ್. USA ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡೀಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇದೆ USA ನಲ್ಲಿ. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ದಟ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸೋಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಕಾರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬೋತ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. But for both of them, the government of India didn't agree.
ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಏನು ಅಂದರೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಮೂಲಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ USA ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಸೇವ್ ದಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾರಿಫ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ 52%. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವ್ರಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಟ್ರಯಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಫರ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ genetically modified crops from US to the India. ಈ ಥರ ಇದೆ. See, as we can see, the entry of genetically modified crops and also cow milk into India and the removal of the reciprocal tariff, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ. US ದಿಂದ ಕೌ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನೋ ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. and also there is a restriction for the genetically modified crop. That is what the discussion will go in these 2 days, and this is regarding that topic. Okay, let us see here. As I told you, both of these issues are very sensitive for India. Why? Because genetically modified crops ಏನide andre there will be a big hit to our domestic manufacturers. USA ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು, US ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತದೆ ಅದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಾಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಅವರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂಗ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ದಿಸ್ genetically modified crops in India by putting lot of tariff, huge tariff regarding 52% tariff na ಹಾಕ್ತದೆ. And India has not opened up either of these sectors in any of the free trade agreements. Free trade agreement ನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಕೌಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, overall the US is seeking a duty concession on certain industrial goods. ಡ್ಯೂಟಿ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇವಾಗ. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ವೈನ್, ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಡೈರಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಐಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆ್ಯಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀ ನಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ imposing 52% for USA. ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ 52% ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಫಾರ್ USA ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್. ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 15, ಇಟ್ ಈಸ್ 52 ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ 15% ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ. ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಇಂತಿಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಇದೆ, ಒಂದು 8,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್. This is regarding that. And also India broad demands are, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೆಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್, ಲೆದರ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಶ್ರಿಂಪ್, ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ಬನಾನಾಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, USA ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ USA. This is regarding this topic.
The conversation is going on between both the countries, and in upcoming days after 2 or 3 days you will get to know what is the agreement have been happened between two countries anta heli godaagtade. The next is India China to continue dialogue to achieve progress on border issue. Especially ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ದಿ ಶಾಂಘೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ okay, there was a dialogue. This is the dialogue where the meeting was held recently 2 to 3 years, 2 to 3 days back. There was Shanghai Cooperation Organization meeting held place in China. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ and the member countries have attended that meeting. ಆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಬಟ್ ನೆನ್ನೆನೆ ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆನ್ನೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ್ಯಾಟ್ Rajnath Singh have denied to sign that agreement, Shanghai Cooperation Organization anta helidde. Now there is a discussion is going on between India and China regarding the border issue as well. Border issue da India ಮತ್ತೆ ಚೈನಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೈ ಚಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, and also there are ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ there is a discussion is going on regarding that, and Arunachal Pradesh, in that border area there is a speculation, and also there is a confliction between India and China. China is telling that belongs to the Tibet, but Tibet is already under the hands of the China. The Arunachal Pradesh that belongs to the Tibet anta ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹೌದಾ, ಟಿಬೆಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೈನಾ. ಒಂದು ಟಿಬೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಟಿಬೆಟ್, and we have acquired the Tibet. That is why we are the owners for that Arunachal Pradesh antali. There is also a conflict, and these kinds of the conflict is going on since from 4 to 5 years. Since 1962 ಇಂದನೇ ಏನು the India China war ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು, and there are lot of border management issues between both the countries. Now they came forward to solve these problems, to solve this complex problem regarding the border management. See here, that is what they have given here, and what they want is during in-depth discussions on the need of maintain peace and tranquility along with the India-China border. The two ministers, the China's defense minister and India's defense minister, have agreed together that they wanted to progress and achieve some of these goals in the border management issue antali they came forward. Along with that, see, you can see here, Mr. Singh, Rajnath Singh acknowledged the work being undertaken by both sides to bring back normalcy to the bilateral ties. Bilateral agreement ಮೂಲಕ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ they are agreeing. And he highlighted the necessity of solving complex issues through the structured roadmap of permanent engagement and de-escalation. That he is just stressing out much regarding the border management issue with the China. That is what they have given in this topic. And let us analyze. See here. And in 2020 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಒಂದು ಇತ್ತು, and because of that ಏನು ಅಂದರೆ there was a trust deficit. ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾರು, ಚೈನೀಸ್ದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ in order to bring back that trust they wanted to have the agreements with the India, because India is a neighboring country for the China as well, and Chinaಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ we are the big importers of the Chinese products. That is why ಒಂದು ಚೈನಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, that is why ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ there is a agreement is going on. See, we can survive without, see, there is a negative impact for the China rather than a negative impact for the India. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತುಂಬ ಹೊಡೆತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಚೈನೀಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆತ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೇವ್ ಅವರ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ imposing
huge import tariff for Chinese products also. And idigenu antandre it is like a diplomatic relationship we are having with China. And in order to save ourselves, we wanted to have firstly regarding the border management issue anta heli the talk is going on. The defense minister highlighted the important milestone of the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relation between the two countries. Also, he appreciated the resumption of the Kailash Manasarovara Yatra after a gap of 5 years. 5 years ವರೆಗೂ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರಾನ ಇಂಡಿಯನ್ನವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ನೌ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದಿ ಗಾಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ for your exams perspective. Kailash Manasa Sarovara Yatra that was been opened again for the Indians. And they have also talked regarding the Pahalgam attack that was done by the Pakistani terrorist. Adar bagge ಏನಂದ್ರೆ discussions ಗಳು ಕೂಡ ಆಯಿತು. That is regarding that topic. The next is the China led trilateral nexus has India's new challenge. As I told you recently ಏನಂದ್ರೆ last week there was a trilateral meeting. ಯಾರು? ಚೈನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಚೈನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಚೈನಾ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅಕ್ಸೈ ಚಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಚೈನಾ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ feeders for this terrorist. And also ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮದು ಏನೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ they have just cancelled the agreement with the Bangladesh regarding the transshipment ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ದ ಚೈನಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅವರು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಒಡಿಶಾದಾಗಿರಲಿ, ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರಲಿ, ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ನವ್ರಿಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 countries they came up together and they have signed the trilateral agreement ಆಯಿತು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ನಾವು ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೀಪರ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಚೈನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಒಂದಾಯ್ತು ಇವಾಗ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಾನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ದ ಚೈನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ it is seeking the help of the Afghanistan also. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಚೈನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಪೀಪಲ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಂಡಿಯಾ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್. ಇಂಡಿಯಾ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಚೈನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ when we see this, there are also attempts of the China's fresh attempts regarding the making Pakistan a stakeholder in the region. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು? ಚೈನಾ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್, China-Pakistan economic corridor. Pakistan is a huge stakeholder in that. Pakistan is importing lot of weapons from the China also. Yes to Antali, let us see in detail here. See,
a very important data. As we can see, Pakistan had a loan of over $29 billion from China. Nodi, $29 billion ಅಷ್ಟು ಲೋನ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಯಾವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈನಾ. And also it is estimated that over 80% of the Pakistan's arms import are from China. Pakistan arm imports ಇದೆ ಅಲ್ವಾ 80% that is from the China itself. As we have seen in the Pahalgam attack, China's missiles ಗಳು ವರ್ಕೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ in front of India. And ಮುಖಭಂಗ ಆಯಿತು ಯಾರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ. Why? Because China's missiles ಗಳು ವರ್ಕೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. And also Turkeyದು ಕೂಡ. See how. And also now Pakistan is not trusting the China's arms, ವೆಪನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೀಲ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪಹಲ್ಗಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೈನಾ ಮಿಸೈಲ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚೈನಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಯಿತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ S-400 ಆಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಲಿ ತುಂಬ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ. HALದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯಿತು. ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು DRDO ಆಗಿರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ HAL ಆಗಿರಲಿ ಬೆಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ manufacturing these weapons, manufacturing these kinds of the arms also. And let us see, and because we have, and also we have seen this is the issue. What was the issue regarding the Pahalgam attack agirli Pakistani sponsorship ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ they have given in this paragraph. Okay. And as I told you, and what is the impact ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಟ್ರೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಚೈನಾ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ China, not Pakistan now. And also, why? Because China is the one of the major leader. They wanted to have these kinds of agreement with Pakistan economic corridor, China Pakistan economic corridor ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ದು ಐಡಿಯಾ? China. And we are having the biggest challenge in front of us is China. With both Pakistan and China confronting a confident India, China sees an opportunity to challenge India through the trilateral nexus. China ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ? ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ನೀಡೆಡ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೈನಾ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅನದರ್ ಟ್ರೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ? ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೈನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಲ್ಲೂ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತೇಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. And also, see here, at a time when India is seeking the support from South Asian countries to fight terrorism, Chinese efforts will create new setbacks. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದು ಟ್ರೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. And that is what regarding the issue that is given here. And recently ಏನು ಅಂತಂದರೆ as we can see that South Asian countries will thus have to learn a balance between India and China. Now
the South Asian countries, they can't totally support India, and also neither they can't support for India nor they can't support the China as well. Now they wanted to balance between India and China's relationship. Okay. That is what they have given in this article. And political ಆಗಿರ್ಬೋದು, economic ಆಗಿರ್ಬೋದು, and also military ಪರ್ಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಂಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಮಿಲಿಟರಿನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿನೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ದಿಸ್ ಪಹಲ್ಗಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ತುಂಬ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಆಲ್ಸೋ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಹಲ್ಗಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು so much. See you in the next session. Thank you.